Ahora sí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su canal favorito, Señores Geek. Vamos a comenzar. El día de hoy empezamos un poquitito tarde, pero todavía estamos a buen tiempo. Y pues como ya les habíamos comentado, hoy nos vamos a aventar gameplay de Robocop Rogue City para seguir con ese gameplay que se está poniendo bastante bueno. Y pues a ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy. Que ya llevamos bastante con este juego. Ya como les puse aquí en el título, esta es la parte 6. Y pues ya queremos ver en qué acaba, ¿no? No sé ustedes o si solo soy yo. Nada más déjenme checar audios. Creo que en Twitch, en Facebook y en Kik estamos bien. Estamos bien de volumen y sí me escucho. Ya nada más me falta confirmar TikTok. De hecho sí lo dejé muteado. Tenía que ser, ¿verdad? Les digo que ese TikTok nomás no se deja, siempre algo sale mal. Pero creo que ahí ya está. Ahorita corroboro volumen y también que se escuche el juego. Mientras yo ya arranqué el juego. Por ahí váyanme contando si ustedes ya hicieron o terminaron el de Robocop. No me cuenten el final, nada más. Pero pues para ver si alguien está en las mismas que yo. O si justo yo ya voy bastante atrasado, al parecer. Yo ahí ya escucho bien el juego. Pero también escucho mi voz. Y si yo la escucho, seguramente ustedes me van a escuchar doble. Y eso no es bueno. A ver, déjenme checar qué anda mal por acá. Ya vi. System, esto tiene que estar en browser. Y listo. Ahí ya no me escucho. Y deben de escuchar bien. Ahora ya solo déjenme checar que se escucha bien el juego en TikTok. Y nos arrancamos. Pero igual, mientras sí, me pueden ir comentando qué les pareció el cambio de... Para empezar, el cambio de horario, que cambiamos horario, ya llevamos, esta es la segunda semana, que transmitimos a las 8 en lugar de hacerlo a las 10 como normalmente lo hacíamos. Y la otra es que esta semana cambiamos el gameplay que hacemos Agustín y yo juntos. En lugar de hacerlo en martes, lo hicimos el día de ayer lunes. Y pues hoy me toca a mí solito con el de Rogue City. Pero estamos haciendo estos cambios justo para ver si más bandita se puede unir a las transmisiones. Y pues a ver qué les parece. ¿Qué onda? Ares? ¿Cómo estamos? Bienvenido. No, es que ahora la bronca es que no encuentro. Aquí está. Déjenme checar cómo se escucha. Bien, pero ya ni siquiera ni siquiera se ve el juego. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo chistoso es que sí se escucha. Déjenme, le doy una revisada rápida. Se supone que ahí está todo bien. Y entonces, ¿por qué no se ve? Oh, rayos, se va a negros la pantalla. Déjenme checar si en horizontal también pasa lo mismo. Es que este teléfono está muy lento, no sé por qué. Ahora, ¿qué le pasa?
Por ahí los que se están uniendo al TikTok, por favor avísenme. ¿Ustedes sí ven el juego? Me parece que no se está visualizando. Por alguna razón se ve en negros. Vamos a ver si... ¿Por qué creen que sea? En las demás plataformas se ve de forma correcta. Solo es en TikTok. Por alguna razón se va a negros. No creo que ya iniciando el juego se vea, pero vamos a probar. No, efectivamente sigue sin verse. Ese estudio, live estudio de desactivar la vista live puede evitar bloqueos durante el live. Pues supuestamente está bien, no sé qué está pasando. Les digo que este live studio siempre da algún problema. Centrar en la pantalla, no era eso. Lo extraño es que esto sí lo agarra bien. El problema es cuando cambio el juego. Me recargo en la pared. ¿Qué será? ¿Qué será? Esto no nos había pasado hasta ahora. Bueno, a ver, déjenme checar opciones del juego, a ver si de pura casualidad algo de por ahí nos pueda ayudar a solucionarlo. Si aquí le cambiamos en ventana, pantalla completa. Sí, con eso se solucionó. Cosa más rara. Se supone que el TikTok tiene para hacer transmisiones de juego, entonces no sé por qué no aguanta una carga de pantalla completa. ¿Qué onda, Gus? ¿Cómo estamos? Yo aquí iniciando con problemas, ya sabes. Ay, especialmente hoy la computadora anda medio rara. ¿Está? Bueno, creo que ya. Creo que logré arreglar todos los problemas. Solo déjenme ver si se escucha. Ahora sí, ya se escucha todo bien y podemos comenzar. Que justo habíamos terminado una de las misiones que estuvo bastante compleja y pues seguramente aquí nos va a tocar, ya saben, el análisis de rutina, terminar de hablar con los demás. So it's true. Dead? I am sorry that it did not happen in front of camp. There's always. But tell me this: killed the guy who started this all, exposed UEDs they are, and made sure they won't replace cops. You contained the riots and at least owned the creation of Delta City. What is your question? After doing all that, why is no one celebrating? That is not why we do this. Thankless job. Actually, maybe that's a story worth pursuing. Would Channel 9 be interested? Funny you should say. I'm considering jumping ship. I realized that blindly chasing a story that would nail OCP made me hurt a lot of people who didn't deserve. Mainly, there's this local paper that does what I always said I wanted to do. They help people in the community and give them a voice. Oh, and probably wasn't clear, but I tried to hide and I'm sorry somewhere in all this. Noted. See you out there. You will. Ahí hasta que no me hacen preguntas extrañas. Miren que todo el juego ha sido de preguntas raras. Esta es una carga de recuperación. So, Antonowski finally got what he deserved. Damn right, whiskey. Vamos a hacer las misiones de acá primero. Seriously, man. Porque seguramente nos van a contar al final. ¿Está dormido? No. Parecía, ¿no? You caught me sleeping at the desk. It's like I'm trying to convince Sí you that estaba I'm not cut dormido. out to be an officer. We are all tired. I talked to Reed and he said that someone from OCP already contacted him. Since the UEDs turned out to be a bust, they'll be reinstating everyone. Everyone that meets the criteria, of course. Since Becca no longer needs me, I think that's the end of my career. Will that stop you from sending in another application? What? No, never. You can count on my recommendation, officer. You do that for me? I don't know what to say. Thank you, RoboCop. It's been an honor. Un policompetente que se sigue durmiendo en su lugar. Hay algo raro por aquí. No. Como que sí suena que ya está acercándose el fin del juego. ¿Cómo llego al punto de acá? Supongo que hay que bajar por acá. Que este güey ya había salido. We got
Wendell. Over the course of our relationship, I've grown enough to admit that it was mostly you who took down Wendell. So, good job, Tin Man. That guy brought a lot of suffering to this city. The phone calls I got from people begging for help made my stomach turn. It was overwhelming. At first, I didn't know what to do. First time doing something selfless. And last, I'm exhausted. I don't know how you do it. I had to help myself to a little pick-me-up that I found in the property room. You guys confiscate a lot of good stuff. That is not something you should say to me. Then I shall not say anything anymore. My medicine is starting to kick in anyway. Later, Tin Man. Ya nada, como que parecen puras conclusiones. Ya no hacen preguntas raras, ya no me dan opciones. Digo, como que huele a que ya está terminando. Vamos a echarnos una practiquita de tiro. Me acuerdo cuánto es mi récord aquí. Ah, se me escapó ese. Se me va a escapar ese. No, definitivamente creo que ha sido mi mejor práctica. Se me escapa. Ah, rayos. Chin. No inventes. Me está poniendo peliagudo esto. No, ya la regué. Y 309. Estoy muy seguro que es mi mejor marca. Hay que ir hacia arriba. Al otro punto creo que ya nada más me queda ir a mi examen psicológico. Oh, that's a shame, because the guy from the Holy Cow joint came by earlier and thank you ¿Qué anda la doc de bracito mecánico? A ver qué nos dice ahora. Out there again. Oh, thank you. But I felt pretty safe ever since you left me with your partner, Officer Lewis. Feisty little thing, isn't she? She makes me feel safe too. My time here is over. I'm sorry that my work contributed to causing you so much pain. You could not have known. Did our meetings change how you perceive machines, Doctor? Well, that was never the purpose. Anyway, I'll finish up collecting my things and I'll be on my way. Goodbye, Robocop. Robo, Lewis was looked. You don't look so hot. Was you affected by the riots? I don't know. Once they begin, I was too afraid to leave this place. I locked myself in a storage locker. I get it. I'd probably do the same. This precinct really makes you feel secure. No puede uno pasar por ahí porque se le quedan viendo feo a uno. Ventanas Lois. That you, Costa partner? Lois. A ver qué se le ofrece. So it's done. It is. Did Wendell do one of his kill him speeches after which he always leaves? He did. What a cheeseball. So, are you gonna stand around like that the whole day? Come on, sit down. A lot of things have changed since I wasn't around. For one, I've heard that there's another woman in your life. Another woman? Dr. Blanche, seems that you two spent a lot of time talking together. I'm glad that there was someone you could lean on while I was away. I've been under a lot of pressure. It felt like every night at the hospital I was seeing your face on the news. People trying to dissect your every word
forward, question who you are, past, your future. I wanted to say how proud I am that despite having all those people look at you under a microscope, you remain so composed. I know I wouldn't handle it that well. So, how did you do that? I had help. Oh, that little thing? It served as a reminder of who I am, who I have always been, A great police officer? among other things. I just want you to know that if you ever need to talk... I know, Lou. Thank you. So, what's next for us, partner? Our morning shift is about to start. I'll get my gear. You've got to see this! Moments ago, what was Ahora qué. reported as an unidentified creature has entered the OCB headquarters and is creating havoc. Reports of numerous casualties are coming in. No one seems to know what caused the chaos. Most important, who is going to stop? I guess the shift's starting early. Ready, partner? I was born ready. Más bien murió listo, ¿no? What the hell? It's like a hurricane came through. Stay alert. Yeah. Ahora, ¿a qué nos iremos a enfrentar? ¿Por qué no me han dado mis puntos de capítulo? At least we have chopper support. No such luck. That's a TV helicopter. They're here already? We have wounded. What happened here? It was furious. It destroyed everything in its path. What did? A monster. Robo, I'm in the Channel 9 helicopter. I'm seeing a lot of movement on the executive floor. I know exactly where that is. We need to get up there. No, get the injured out of the building. I will handle what is up there. You sure? Positive. You heard him. Let's evacuate everyone. Hurry up! Y... Robocop se acordará bien dónde está, pero yo no me acuerdo. Lo bueno es que aquí nos marca por dónde. Lo peor es que todavía ni desenfunda su pistola. And they're all giving me consistent descriptions. So unless everyone is getting it wrong, there's an old friend waiting for you upstairs. You can expect... Trouble? That's right. Make sure there is no one left in the building. Will do, partner. Deberían de despedir al que limpia los vidrios. Nos deja todo rayado. Está altísimo esto. ¿Qué es ese ruido? Be careful. Espero que me hayan mandado por lo menos con todas mis cargas. What do you want from me? RoboCop! My #1 guy. There seems to be a misunderstanding. RoboCop, I wanted to leave you a message before I undergo this procedure. It has been a long and laborious process, but it has given me the opportunity to observe you closely. The old man! That you? I didn't know! I didn't mean to! Le voy a desprender la cabeza. Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on. And it is because they can look past your metal exterior and see that somehow you haven't lost your humanity. That puts my mind at ease. You made me realize that I do not have to fear what is about to happen. I can remain human, as you have. Selfless and devoted to something bigger than myself. Uncorruptible. And that is what I always strive to be. Woodrock Murphy, I cannot wait to see what the future has in store for us. You sold the city's future. That leaves one question. Scrapyard or prison, creep? No, bueno. Murphy, what the hell was that?
Just an old friend. Ni tan viejo ni tan amigo. Do you need backup? I repeat, do you need backup? Negative. Keep the evacuation going. Copy that. Se ve. Sí, empecé con las 5 cargas, pero no estoy seguro. Son de mucha utilidad. Me imagino. ¡Ay! Lo tengo que evitarlo en la parte verde. Si hubiera una basurita por ahí, creo que estaría de pelos. Affirmative. ¡Ah, corre! ¡Corre! Sí. ¿Qué pasó? No, pensé que ya me había matado. Ok, yo creo que ya está cerca. You will not win this. Se Robocop. Me fallaron los reflejos ahí. Where the hell are you? I've lost visual. We went downstairs. Ah, rayos, me atoré ahí. Chico, me está dando. Murphy, we got everyone out. Be careful, the building will not hold. You need to get yourself out of there. Ah. In the middle of something. Uy. Tranza. Es una base. Lanzagranadas. Chihuahua. Corre. Ay, ya se acabó. Ay, hijo de su madre. Chin. Muévete. Última recarga. Vamos. Regresemos a esta. Chihuahua. Okay. Ah. No manches, estoy por morir. Chingado. Corre. 'Cause
¿Qué? ¿Me mató o lo maté? O ninguna de las dos. Ah, no huyas. Going somewhere? Ah, necesito cosas para curarme. Robo, I don't like what I'm seeing. The building's actually shaking. Get out while you still can. Ah, me volvió a agarrar. Chan. Lanzagranadas. Mira. Si le doy, creo que estaría más chido. Ah, corre. Inventes, no se muere. Ah, muévete más rápido. Ya, voy a morir. Phew. Murphy, you need to get Aplastado out of por el there. It's edificio. about to collapse. The building's evacuated. There's no one else inside. You need to save yourself. ¿Creen que se vuelva a levantar? No, ¿cómo dejarlo? Hay que acabar lo que empezamos. Oh, qué rudo. Pensé que le iba a arrancar la cabeza. No le va a desconectar cables. Corre. Se va caminando. No sé si es la mejor opción. Does anyone see him? I can't see anything. Move closer. Negative. When the building collapses, the dust cloud will choke the engine. Oh my god! Murphy! No! 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 Wait! I see something! Is that him? Ah, Talk perro. to me! It is me, Lewis. It has always been me. Another week passed since the OCP's magnificent giant has fallen. OCP's new CEO assured us that the destruction of its headquarters will not stand in the way of finishing Delta City. Japanese corporation Kanemitsu has already shown interest in OCP's most prominent project. We at Media Break welcome them with open arms. Delta City, yokoso! From the City of Wonders, we're back to Detroit. The city's debt has reached a new peak.
re-elected Mayor Cusack, asked about his plans for reform, said he had other plans instead. OCP is the weakest it's ever been. We'll sue them even if we need a Japanese lawyer, he assures us. Now it's time to introduce a new segment, You the Detroiters, where we share feel-good stories from our local communities. An escaped python terrorizing the local neighborhood has been reunited with its owners. But that wasn't the only thing that was returned. X-ray of the reptile's insides has shown the stolen watches together with the remains of the thief himself. Pickles, a local addict, was so intoxicated with nuke that the drug was absorbed by the python, which explains its bizarre behavior. Isn't that food for thought? Finally, we know what is more dangerous than the lack of an ozone layer. Sunblock 5000 model torn to pieces by an ED 209 after not adhering to its instructions. The only witness to the tragedy, Dr. Olivia Blanche, was left delirious after the incident. She stated that mechanical lawman was not to be trusted. We will miss you, Melissa. A defamed reporter funded by terrorists. After trying to illegally broadcast a hit piece aimed at OCP, Samantha Ortiz has been spotted collaborating with a terrorist group led by a woman known in the underworld as Bertha. OCP denies. We're sorry for the disturbance. Fortunately, this time it was a minor one. Let's move on. A new world record has been set in Detroit. A man called Funeral Bob attended his 1000th funeral this year. The record-breaking funeral belonged to Max Becker, a former OCP executive. As it turned out, Bob was its only attendee. The OCP delegation did not arrive due to a rescheduled business meeting. We hope the meeting went well. Moving on. The owner of a local restaurant, Onion Baji, in cahoots with a ring of zoo thieves. The restaurant was proved to source the ingredients through crime. The arrest was made by a rookie neighborhood cop, Ulysses Washington, and according to his statement, it wasn't the first animal he had saved. One question still remains unanswered. What happens to RoboCop's human status? Mayor Cusack distances himself from RoboCop and leaves no doubt that he will not be advocating for granting him human rights. RoboCop's efforts have prompted a public conversation. I hope OCP doesn't take him off the street. Who will protect us then? Ah! It's RoboCop! Robo, I love you! Está volviendo muy popular. To many more years on the force, RoboCop. It's been a busy time for Detroit, but the cloud that lowers over the city is lifting as police end their strike. We're ready to serve, said Officer Ann Lewis, who returned to duty despite her recent injury. What heroism. Detroit can sleep soundly tonight. The question is, for how long? That's all for today. This was Casey Wong. Until next time. Oh. Ya se termina el juego, amigos. No estuvo tan difícil la última misión. Creo que hubo batallas con los ED-209 que me costaron mucho más trabajo que esta última, pero estuvo chida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo la vieron? Ah, no puede ser. Le echamos velocidad a los créditos a ver si sale algo al final. No sé si en los juegos también se acostumbre escena post créditos. Pero así como va
la industria de todo esto? Muy probable que sí. ¿O no? ¿Qué pasa si le doy en continuar? Volvemos a salir a... No, pues no. Crear partida. Sí están todas. Y problema, que estaría chido aventarme las primeras de los EDs, pero no recuerdo ni cuáles eran. Casa Encantada, Centro de Comisaría, Matadero. Nunca nos echamos los tutoriales. Y también aquí es lo que platicábamos el otro día. No puedes mejorar al 100 todas las habilidades de tu jugador siempre. Y pues, por ahí, si le sirve, creo que la parte de concentración y deducción fueron las más útiles al principio. También ese ya no lo volví a mover en todo el juego. Se me olvidó por completo. Bien, podía haber visto el mapa completo. Bien, vamos al menú. Pues sí, amigos, ya se terminó el juego, ya no tenemos más opciones.